Afrika arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından çok büyük önem verdiğimiz ve her daim saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini aldığımız ve zateninin hamilini yaptığı Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumumuzun 5.'sine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu TABEF forumunun kadın liderliği ve girişimcilik özel oturumunda sizlere hitap etmekten büyük bir onur duyuyorum. Kadın liderliği ve girişimciliğini konuşacağımız bu özel oturumda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki bugün ilham verici pek çok deneyim paylaşılacak. Birbirimizin enerjisinden ve vizyonundan istifade edeceğiz. Panelin yeni ve güçlü işbirliklerinin başladığı bir platform olmasını temenni ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. We recognize the vital role of public-private partnership, requiring both governments and the private sector to increase enabling environment with accessible financing, supportive regulation, and robust businesses incubators. We must also harness the power of youth and intergenerational mentorship to ensure sustainable long-term impact. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan, özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. Dünya ekonomisinin ve siyasetinin zor günlerden geçtiği, jeopolitik gerilimlerin, ekonomik sınamaların arttığı, ticaret savaşlarının, korumacılığın kızıştığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dış ekonomik ilişkilerde çok yoğun çalışmalar içindeyiz. Afrika ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldikten sonra 2003 yılında bir hükümet ve devlet stratejisi olarak başlatılmıştı. O günden bugüne geçen 22 yılda çok büyük gelişmeler, ilerlemeler sağladık. Nelson Mandela Kendime Konuşmalar kitabında devasa baobab ağacından hikayeler anlatır. Onu Afrika'nın sembolü olarak söyler. Baobab ağacı tek başına gibi görünür ama hem köklerinin etrafından aldığı güçle hem aldığı yağmurlarla gölgesinde soluklanan köylere ev sahipliği yapar. Ben başkanlığını yaptığım DEİK ailemizde tıpkı ona benzetiyorum. Köklerimiz geçmişimizin değerleri, gövdemiz kurum kültürümüz, dallarımız bütün dünyaya yayılan iş konseylerimiz. Misyonumuz ise yalnızca ticaret değil, geniş iş dünyası ağımızla hep birlikte kalıcı işbirlikleri inşa etmektir. Evet, Afrika ile ikili ticaretimiz ve yatırımlarımız önemli. Bir yandan onları arttırırken diğer yandan kıta içi ticareti arttırma ve bölgenin kalkınmasına destek olurken 37 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaretimizi önce 50 sonra 75 milyar dolara çıkartmaya gayret ediyoruz. Empowering of our people of Africa and of Turkey. This partnership should be based on transfer of technology, value addition, beneficiation, industrialization. I really would like to thank His Excellency President Recep Tayyip Erdogan for this hospitality that's toward us. And we know that the Republic of Turkey has been all the time continually supporting our Africa's transformation, our journey towards our prosperity. South Africa has had an honor
of assuming the G20 presidency since the 1st of December 2024, becoming the first African country to do so. This moment is not only historic, but also a moment of profound responsibility to reshape global governance, to lead with the voice of the Global South, and to advance a development agenda that is just, inclusive, and sustainable. Honorable ministers from Turkey and from the African continent, distinguished business leaders, partners and friends, ladies and gentlemen. Africa is undergoing a rapid change. We are the youngest continent in the world, with a median age of 19.5 years and a population expected to reach 2.5 billion by 2050. By 2030, 43% of the world youth is going to be African. Thank you very much. This forum, the Africa-Turkey Business Forum, is very important because it is a cornerstone towards the collaboration between African private sector and Turkish private sector that will be focusing on the real partnership on a win-win situation. How we can have this partnership geared towards the prosperity of our African continent and Turkish and power our African private sector, including small and medium enterprises, women and youth. How we identify certain sectors like agriculture, energy, infrastructure, textile, fashion, mineral resources development, and to really have a transfer of technology, creation of jobs, how we are able to make industrial hubs, joint ventures with our brothers and sisters from the partners of the private sector of Turkey to make beneficiation, value addition of our African raw materials. Thank you very much. First of all, I would like to pay my gratitude to the government and much particularly to the head of state of Turkey for organizing and hosting together with the African Union this business conference. It has brought together many businessmen, both from Turkey as from the continent. The minister said we had more than 3,000 participants. As I said previously in my speech, this is a forum that has been set in place in order to potentiate a cooperation between our economies. Well, it's a good one. I mean, conversations like this should naturally translate to connections. And you see that happening. People connect not just by meeting and talking with people, they also connect by listening to the ideas, the perspective shares. So eventually there can be a shared understanding about how things should work. Those frameworks usually form the basis of partnerships, and partnerships can unlock incredible economic power that helps drive developments in both regions, Turkey and Africa. It's a very good opportunity for all the African people. Very well organized, well attended, lots of representation from the Turkish local industries, lots of African representation as well. We've been able to be exposed to a lot of different products, different ideas, many sectors. So a lot of things to take back home. This is my first time attending this meeting, this forum. I think it's held in every 2 years here in Istanbul, organized by DEİK. It holds meaningful aspects of the relations between Africa and Turkey. It basically shows the constancy and the strength of these strong relations between the continent and the African and the Turkey. It was very interesting to come out to meet up with the Turkish businesses and government to understand what opportunities for collaborations exist between especially South Africa. Okay, I think that this forum is going really well, and I think that is a good place to make good synergy between people from Turkey and people from Africa, and I think that it would be great for us to expand our portfolio with the other companies present here in the forum.